particular question, in front means what? In front of VP, 30 mm like that, it means it will be related to first quadrant. Either some of the problem it will be given 20 mm behind VP. If question is like that, that question will be related to second quadrant. Okay, so we can justify, okay, based upon the location. Okay, so quadrant வந்து நம்ம location base பண்ணி தான் சொல்லணும். So அப்ப in VP என்ன இருக்கும்? The point which can't be moved any in front or behind. எங்கேயுமே மூவ் ஆகல, VP மேலேயே vertical plane மேலேயே தான் இருக்குது. ஓகேவா? இதான் பாயிண்ட். So இது first quadrant, ஓகேங்களா? இது first quadrant, you are the observer, you just assume this is the point. ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்படி இருக்குது. Origin point மேலே இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? The point is on both HP and VP plane. இல்லனா the point is on origin point, origin line or XY reference line னு சொல்லலாம். ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க? The point F 30 mm above HP, 30 mm above HP மேல போயிருச்சு. பட் என்ன சொல்லிருக்காங்க? in front மூவ் ஆகல, behind வரல. This is the second quadrant, this is the first quadrant. behind வரல, in front போகல. அப்ப எங்க இருக்குது? இங்கேயே தான் இருக்குது. அப்ப front view எனக்கு உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 30 mm மேல above தள்ளி ஒரு பாயிண்ட். இதான் front view. top viewல பாயிண்ட் எங்க கிடைக்கும்? origin line மேலயே தான் உனக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கும். அப்ப இத பேஸ் பண்ண பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஒவ்வொரு குரூப்பா வரலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் தான். 30 mm போட்டுருக்காங்க, லைன் போட்டுருக்காங்க, பட் ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூவோட லொகேஷன் அந்த பாயிண்ட் ஃப்ரண்ட் வியூனா நாம இப்ப f dash ன்னு போட்டுருக்கோம், டாப் வியூனா f ன்னு போட்டுருக்கோம். So the like these based upon these 2 point only, whether your question your answer will be right or wrong based upon these 2 projection. ஓகேங்களா? இந்த ஆல்பாபெட் இல்லாம நீங்க என்ன கரெக்ட்டாவே போட்டுருந்தாலும் மெஷர்மென்ட் போட்டுருந்தாலும் it will be wrong. Because based upon the alphabet only we can justify whether the front view or top view. Front view means what? How can we justify the front view? Dash. The term here they are technical term we are using dash. Alphabet, smaller case alphabet with dash means what? The front view projection. Without dash means what? The top view projection. Okay. So in the first group there is some misunderstanding here. So it will be wrong. They are given a 30 mm likewise, but it will be wrong. Okay. So here also they are given a point A. So here so instead of point F, they are given a point. Point is we don't want to worry about that exact point. It will be given, but that is the very mandatory thing. F னு கொடுத்தா F தான் போடணும். F னு இப்ப நிறைய क्वेश्चंस 5 set of questions கொடுத்துருவாங்க. A B C D னு கொடுத்துருவாங்க. அப்ப நீ A first क्वेश्चनக்கு வந்து A ங்கிறது இருக்கும். Point A. நீ அதுக்கு வந்து first questionக்கு ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். So it will be confusion. ஓகேங்களா? அப்படி இருந்தாலுமே இங்க வந்து என்ன இருக்காங்க? இங்க point F A dash ங்கிறது it will be represented as the front view, but it is also wrong. இதான top view. F க்கு பதிலா இங்க அப்ப என்ன போட்டுருக்காங்க? F dash இந்த மாதிரி தான் அர்த்தம். So it is also wrong. ஓகேங்களா? So third இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு பாயிண்டோட ப்ரொஜெக்ஷன்ல கிளாரிஃபிகேஷன் இல்ல இங்க. ஓகேவா? இவங்களுக்கு third group வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? A B னு கொடுத்திருக்காங்க, லைன் 2 கொடுத்திருக்காங்க. we are dealing with the point. ஓகேவா? So horizontal plane, vertical plane இதெல்லாம் ஓகே. VP HP நாலும் ஓகே எல்லாருமே. பட் இந்த போர்ஷன்ல இன்னும் டவுட் இருக்கு. ஓகேவா? அடுத்து 6th group 30 mm above HP and F ங்கிறது top view, இது வந்து front view. So 30 mm இந்த length கொடுத்திருக்காங்க, dimension கொடுத்துட்டாங்க, it will be right. ஓகேங்களா? So 7th group அதே மாதிரி தான் கீழ கொடுத்திருக்காங்க, பாயிண்ட் கொடுக்கல, இது F னு கொடுத்திருக்காங்க, இது F dash. So இது front view. So இது வந்து என்னது? top view னு கொடுத்திருக்காங்க, F னு கொடுத்திருக்காங்க. பட் F ங்கிறது எங்க லொகேட் ஆகணும்? இங்க லொகேட் ஆகணும். So இந்த group 6th group மட்டும் தான் they are get 1000 points. So please try to understand the point problem is very important. If you have any doubt, please
discuss with your neighbor, and if you have any more clarification, please ask with me. Okay? If you're not understanding this concept, okay, you have more complications in the coming syllabus and all. Coming topics are based upon this topic only. This is the basic. Okay, wa? So we will move to the next question. So point G